all of us this morning. May I encourage us? Shall we all stand, please? Manindog tang tanan sa makausa. I promise you, kanina lang ang last time kung nga magpatindog sa inyo, the next 45 minutes, maglingkod ra gyud mo. Okay ra mo na? All right. Judges. We'll be in the book of Judges for the next few Sundays. If I am given the opportunity to preach once again, we'll go back to Judges and just study this particular book. But Judges chapter number 2, if you can read along with me, verses 7 down to 10. Judges chapter number 2, 7 to 10. Thank you, Sir Arnold, sa Sunday School, Restraining Grace. Judges chapter 2, 7 down to 10. Okay? Naana mo? Amen? All right. Dunganta on the verse. And the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill Gash. And also all that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. We'll entitle this morning's message, Our Responsibility to the Next Generation. Kampo ta. Heavenly Father, in Jesus' name, we humble ourselves to you today, realizing, Lord, that there was such a time in the Old Testament that only very few people could come into your throne of grace. A handful of people could only come into the Holy of Holies. But what a privilege it is for all of us today that you have invited us to worship you in spirit and in truth, and to be able to obey you when you commanded it in Scripture not to forsake the assembling of ourselves together. We thank you, Lord, that your people here at Twin BC have so decided to be here this morning. And Lord, thank you for giving us the strength and the blessing and the favor that you have so bestowed upon us this past week. I pray, Lord, once again, as a brand new week has befallen upon all of us, that you will, Lord, once again, use the preaching of your word to be something, dear God, that becomes fuel for our service to you this week. I am nothing without you. Hide me, please, behind the cross. And allow us, Lord, to understand every statement that your sweet Holy Spirit would inject and give to our hearts today. We love you. These things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Manglingkod ang matag-usa, ingon si Dr. Samuel Harris. Those whom liberty has cost nothing, those whom liberty has cost nothing, do not know how to prize liberty. Katong wala makasabot nganong duna sila kagawasan, dili sila makahibalo unsaon paghatag og bili sa mao nga kagawasan. And this is that chapter number 2, where we are beginning to see a decline sa mga katawhan sa Dios nga initially had their parents, their grandparents, and all those that came before them who saw the great wonders and the works of God. But now, makita na to sa verse number 10 nga dunay henerasyon nga nabutho, dunay henerasyon nga nitunga, o dunay henerasyon nga nataw in which they do not know God, they did not experience what it means to worship God, and they did not see the power of God in their very own lives. You want to understand this morning, serving God is a good thing. Amen. To serve the Lord is a good thing. To serve the Lord is a great privilege. Living for God is in fact the best thing. But sad as it may seem, sa atong text, this particular thing came to an end. But it should not. Serving God should not end. Amen. But in our text, we see it that it did. A generation came about that did not want to serve God. A generation came about that would not have anything to do with God. And so the wrath came about to this particular people.
So let me begin by going back to verse number 6 and 7 and 8. And this is our first point karong buntaga. There is a generation, or there was a generation, that wholeheartedly served God. There was a generation that wholeheartedly served God. This is not a myth. The Bible says it in verse number 6 and 7 that the people served the Lord all the days of Joshua. Kay tungod sa Joshua chapter number 24, ning hagit matod si Joshua, you remember? Nga, choose you this day whom you will serve. Whether katong mga Ginoo nga atong gibiyaan sa Ehipto, or ang mga Ginoo nga naadri sa Canaan, kamoy pili. But as for me and my house, we will serve the Lord. Do you realize this? Nga kita naapod biya tay mga Ginoo nga gibiyaan. Doon na po tayo mga Ginoo karon sa atong kinabuhi. Negosyo, edukasyon, kabtangan, hobbies. You choose this day. Kung sa imong lagaron, mga Dios-Dios ba nimo sa una, or mga Dios-Dios nimo karon? But Joshua is telling this, as for me and my house, we will serve the Lord. I am thankful this morning that today you chose to serve the Lord. You chose to stand up. You chose to woke up. You chose to wake up and be in church today. Because you believe nga sa inyong pagsimba today, mahimaya ang Ginoo. Lipay bata nga ang Ginoo mahimaya, amen? And there was this such generation. Joshua's generation served God. And the generation that followed Joshua served God. These generations were great. It was a great generation. Tungod kay mga kaigsuonan, they were serving a great God. I am not saying that it was a perfect generation. There is no such thing. There is no such thing as a perfect generation. It was not a generation that was without flaw. But nonetheless, because this particular people served God and followed through on that desire, I believe they were a better generation than the generation who forsakes God. The Bible says in Psalm 145 verse 4, Psalm 145 verse 4 sa inyong mga Bibles, one generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. Psalm 14 verse 5, there were they in great fear, for God, tanawan ni nga text, is in the generation of the righteous. Psalm 12 verse number 2, his seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright shall be blessed. Aren't you glad, mga kaigsuonan, that there is a promise of blessing sa usa ka henerasyon who has decided to seek God? And I believe sa ato ang mga kinabuhi, we are enjoying God's blessing. We are enjoying God's favor. We are realizing atong mga pag-ampo gitubag sa Dios. Amen? How many of you nga ang inyong mga pag-ampo gitubag sa Dios, say amen? Do you realize nga nung gitubag atong mga pag-ampo, ken ingon biya sa Bible, if we hide iniquity in our hearts, di biya ta paminawon sa Ginoo. But because we have gotten to the Lord and we have gotten right with the Lord, salamat sa Ginoo nga gipaminaw ta sa Ginoo, gipasaylo ta sa Ginoo, o kay gipasaylo ta sa Ginoo, willing ang Dios nga mutubag sa atong mga pag-ampo. And guess what? Dili lang sa mga pag-ampo nato before. Naapa ba mo yung mga pag-ampo karon or nahurot na? Naapa no? Naidaghan mga young people nga nag-ampo gyud og uyab. Lord, tagahay nagugog uyab, Lord niya kana yung imong choice, Lord, pero pwede ba kana siya imong choice? Libog tanong nga ang Ginoo kuno papilion niya. Nana day siya gipili pod. But mga kaigsuonan, that's the challenge today. If our generation, because not all, sadly, na ay kahadlok sa Dios, let it be nga atong very own personal families nangalagad sa Ginoo. Let it be nga katong kita mismo sa atong kinabuhi nangalagad sa Ginoo. And we thank the Lord, mga kaigsuonan, that we are given that privilege because there is a generation that wholeheartedly serves God. But that's not it only in our text. There is also a generation, point number 2, that forgets God. There is a generation that forgets God. Verse number 10, and also that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel.
Now, I want you to focus on that text. Tanawa, good. There arose another generation after them. Unsa man ini, kalit lang nigtungan ng mga tawhana? Unsa sila, mga mushroom? Mga uhong sila, kalit lang ng gawas? I do not believe that this particular verse meant that. I would rather believe this, that a certain generation began to slowly neglect and reject God, which followed another generation who followed suit. Nga wala kayo sila mahigugma sa Dios. Kaya anyway, ang nag-una namo, wa man ganito sila magpakitag interest sa Ginoo. And then isunod na pod ang usa ka grupo nga wala na pod sila gyud Ginoo naghigugma sa Dios. Until naabot sa punto mga kaigsuonan nga matod pa sa atong text, they do not know the Lord. Wala gyud sila kaila sa Dios. Gawas nga wala sila kaila sa Dios, wala gyud sila maka-experience sa mga milagro sa Dios. The Bible says, there arose another generation after them, which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. If the Lord tarries his coming, and I hope he does not, there will be a generation that will follow us. And how hot we are in serving God, mga kaigsuonan, will then determine how hot the people who will follow us will also love the Lord. Kung karong buntaga, mabugna. Kung karong sa imong Kristohanong kinabuhi, mabugnawon ka, papa ka, mama ka, your father, your mother this morning, casual ra kay nimong Christianity. Do not expect nga ang imong mga anak mahimong Dios nun. Do not expect. Do not expect mo, kalit na sila ka Dios nun. Ikaw, wag gani kay interest pangalagad sa Dios. Na mga ginikanan, ganahan sila nga, mamisyonary ilang anak, mapastor ilang anak. Ikaw, di gani kahapit mo simba. Unsa man nim, kalit lang ning Kristohanon ko. Di ba nagingon ang Bible? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsaon pagtubo sa atong mga anak kung kita mismo wa ta magtubo? Kung kita mismo wa ta interest sa mga butang sa Dios. Our church has turned what? 12, 13 years this year. And that is to include katong mga katuigan nga nagsugod pa ning simula 20 years. Many of you have been here for that long a time. Ug unta makahatag nga natog kadasig because we have been here for such a time nga unta kita makapakita nga mas taas na gyud hinuon atong interest sa Dios kay nakakita gud tas mga milagro sa Ginoo. Ato na lang tong ibutang sa wala di ay. Ato na lang ibutang to sa limot. Ato na lang tong ibutang sa mga kilid-kilid sa atong kinabuhi kay tungod gipanalanginan namta sa Ginoo wa na ta magkinahanglan sa Ginoo. Sayop mas samot nga nanginahanglan ta sa Dios. Samot ta nga nanginahanglan sa Ginoo. And because these people forgot God, verse number, in this particular context, these same people also forgot their godly leaders. Nakalimot sila sa Dios, and I think that's on the screen. Nalimot sad sila sa mga nagdumala nila nga naguna sa ila, who gave their lives as sacrifice. Moses, Joshua, the elders, all these people, as they promised to serve the Lord, these same people, nga itong makita sa verse number 10, have forgotten these people. The Bible says in Exodus chapter 1 verse 8, as we backtrack ani nga mga katawan, there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph, a godly leader. Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. In Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Aren't you glad, world in need, karong buntaga, that God has given us for a godly leader, Pastor Kent Gisalva, amen. Gitagaan ta og pastor in the person of Pastor Gisalva. Gitagaan ta og Dios non nga leader uban sa iyang family. Mao nang di nato kalimtan si Pastor Ken. Sahay mo na ay mga mureklamo nga grabiha ang birthday nga unsa man ang birthday. Mga kaigsuonan kausara na mag-birthday sa katuig oy. Unya 56 ka Domingo nagwali ni siya sa pulong sa Ginoo
haron kita mulambo sa atong kinabuhi. Hello? Pastor, wa mo ko kadungog sa uban. Kaya wa mo ka mo simba, God. Balik na po, raman to, Pastor. O na po, orang yun. Kaya amot diin ka dito, Gurukas. Santo Rosario. Let us not forget our godly leader. We are blessed nga gitagaan ta og mga kaigsuonan og kanang Dios non nga alagad sa Dios, because if this particular people forgot God and they forgot godly leaders, thirdly, this is the result. They forgot to be godly. Wala na gyud noon sila kasing-kasing nga magdiyos non, magpagkamatarong. Proverbs 30:12-13, tanawan yung mga Bibles. There is a generation that are pure in their own eyes. Look at that. And yet is not washed from their filthiness. There is a generation, oh how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. Kung gisuway og imagining eyelids nga lifted. Unsa man ang eyelids kanino? Ang eyelids nga lifted up, ana? Mga budlat din sila mga mata ni sila. No, kana mga hambugiro, mga budlat og mata. No tawa. There is a oh how lofty are their eyes. Nya ang ila kunong eyelids are lifted up. Imagine na guna ninyo. Ang mata na hapit na musudlot. Tungod sa ilang pagkahambugiro, ilang tanaw ba mga tao nang gyud kay sila? There is such a generation, sadly. It is already becoming us kung di ta magbantay. Kini nga henerasyon kini is mga hambugiro. Tawa, Hebrews 3:10, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Matthew 12:34, O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the what? The mouth speaketh. Proverbs 30:14, there is a generation whose teeth are as swords, their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. And there is a generation that forgets God. It is sad, but there is. I hope we do not become that generation. Rather, we are the generation who serves God. We are the generation who heartedly pours out ourselves to be ready blessings for our Lord and Savior Jesus Christ. That is why point number three is this. We should be willing to serve our generation. We should be willing to give our all to our generation. Acts 13:36, si David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. Pastor, kadako ba ang scope o sagyod ka generation akong serban? No. You don't have to mind the whole generation. You just have to mind your very own son, your very own daughter, your very own Sunday school class, your very own children in the area, your very own Awana group, your very own youth department, your very own family. Take care of that generation. Take care of that influence. Kaya mga kaigsuonan, as we pour our heart into that group of people, we are assured nga naay mosunod sa ato later on nga mahigugma sad sa Dios. And may we, mga kaigsuonan, be willing to serve our generation. Ingon si Patek Philippe. Patek Philippe Premium Watchmaker. You know the slogan? Ingon siya, you never actually own a Patek Philippe relo. You merely look after it for the next generation. Kaya di magyud ko no maguba ning Patek Philippe. But more than the watch, ka-blessing mga kaigsuonan nga sa atong pagtunol, sa atong pagtuo, dili pud ni maguba nga pagtuo. It is a stable truth. It is a truth that can be reliable throughout eternity. How true it is more with the infallible Word of God. And the only difference is you can personally own it. You can personally experience it. Then you can share it to the next generation. Anong naaman ta diri karong buntaga? Because nahagita sa mga tao nga nag-una nato, mga kaigsuonan, nga nakakita sa mga milagro sa Dios. Pero salamat sa Ginoo nga amang milagro sa Dios,
Dili exclusive sa mga nag-una nato. Kita sad nag-experience sa mga panalangin sa Ginoo. Maana man ang mga tao, Kristiyano sila, ninduta ato nila na, sa una nilang Charles Spurgeon or katong mga Kristohanon sa karaan, grabiha ato nila. Ngano dahil lahi dito sila balang espiritu? Lahi dito sila kaluwasan? Lahi dito sila Ginoo? Di ba pariha raman? Ang problema lang siguro, kinibang commitment. Kato sila, wam to sila lagmit mga kailog, wam to sila Instagram, wam sila Facebook, wam sila cellphone, wam sila daghan nga kinabitawng kagubtan sa ilang mga utok. Alas 6 pa sa hapon, siguro mga tug na to sila. Kay, may, kay numdum ko, tong nagtubo ko, magulian mi ni Papa o ni Mama sa bugo. Unya, katong lugar ni Lola sa una, wala, mingaw mo yung taon kayo niya. Manihapon na mi og alas 5. Dari mo ko gadako sa siyudad nga, manihapon og alas 8, alas 7. Sa probinsya, alas 5 sa hapon. Hayag pa kayo, manihapon na. Nig mga alas 5:30, paandaro na to ni Lola tong katong, unsa nga na kanang murag ganig, gasol kanang lampara. Nga, kung sige kag paduol mo, ito mong ilong. Hinom mo na? Petromax. Bisan pagod og layo ang Petromax or kanang igbuntag ipanghingog mo nimo imong kamot itom kayo. Purag tibok gabi gipadulan kasi mo mga igagaw baharon nga mo imong ilong mo itom og tuyo. Igalasayes maminaw na rin to si Lula og kanang radyo. Hay radyo kanang si Ramini. Ang moon nilihok. Oo, ito yung mga komersyon, kung naunsa naman ni Lula. Ya kami, ganahan pa may magdagandagan sa gawa niya. Ngit-ngit naman niya, badlungon, may kinako na yung ungo. Kawaton ko nung sa mga agta. Kasabot po ko ni Lula, kay kanang mga gwapo, rabi po na pangkuhaon yun sa agta. Kanang mga batig naong, why interest ng agta sa mga bating naong, eh? Ang mga gwapo-gwapa niya, mo itong concern kay si Lula na mo. Oh, pa ko mag-ingon nga mga gwapo-gwapa. Pero si Lula lang ba, concerned gid siya na mo? Niya sayos buntag, mumata to sa Lula, maapil mig mata tanan. Kay imis na tug, pa may kusog man kayong tiil, mag-anaana man o, mag-anaana sa tiil niya, di ka kamata na, maapil kag mata oy. Wa kayo sila'y kailog ba sa ilang focus sa kinabuhi? Kita, nag-ampo ta, Lord, salamat kay, mutingog ding cellphone, hunong di kag-ampo, kayo mo pang i-check. Niya, nagbasa kasi mong Bible niya, unsa may meaning ani nga word? So may meaning, ako i-search be. Pag search nimo daghan na nung kay kag na-search. Nag-search na kag YouTube, nag-search na kag layo na kay kag na-search. Isira na din nimo imong Bible. Feeling nimo Diyos no na kay ka na-search ka sa YouTube. Do you agree? Daghan kay kailog atong una-una. But I would beg to differ because that same grace nga gi-experience sa mga nag-una nato is the same grace that we have today. And we may need more grace today to focus, but we still have that blessing to be able to serve the Lord. Let's be willing to serve this generation. How do we do that? We need to consistently and unwaveringly pray for this generation. A week ago, nahatagan ta og opportunity ang atong church nga mag-host sa Youth Congress. Do you realize this? That there was a time nga si Sir Arnold pa ang nag-host sa Youth Congress. Ay na lang napangutan si Sir Arnold kung pila ang edad kay nakalimot gani siya nga na special number ganina. Pero sa una sila pa na mag-host. Sila pa na mag-host. Sila pa na kanang active kay magdagadagan sig pangita gwapa sa Youth Congress. Si Sir Arnold pa na. Oh, pero nakitaan man gyud niya si Mambe. Mabinungahon gyud pod no. Unya tanawa ha niya karon kita na nagdala sa Youth Congress, sila na nagdala sa Youth Congress. Ya kung di pa mo balik ang Ginoo, I hope nga mo balik na gyud ang Ginoo, amen. Kung di pa mo balik ang Ginoo na napatay mga opportunity nga alagaran ning sunod nga henerasyon, haron nga ang atong kaugma ang unahan makasigurado ta nga daghan gyapong makaila sa Dios. Dili man ni idza aho ning Kristohanong kinabuhi. We share it. Because we do not want to go to heaven nga kita-kita ra. We do not want to go to heaven nga kita-kita ra. We want to be able to see people know more about the Lord Jesus Christ. And we need to teach diligently.
We need to be able not only to teach but to apply these very same things. Kaya di mga pari diri. Mga kaigsuunan, I remember na ako'y classmate sa una nga kining iglinya niya o pangalawat, iyang hiwian kay iya ra mang igagaw. Yang hiwian kay iya ra mang igagaw. Nga ini kahuman og pangalawat, ikahuman mag-inom sila. O apil ko di ay mag-inom mi. Pero sa una ra to, naman ko'y connection po nila. Sa una ra to, ang akong kainom pare, o kay ba mapastor de ko later on? Muwali, mo istorya, mga dili man matino, mateli nga mga pare resip, napoy dagang pastor nga sayop, oy. Napoy mga pastor nga may lang muwali, di makita sa buhat. Napoy mga Kristohanon nga may lang musulti, dili makita sa buhat mo na. Ang challenge ana, let us be doers of the word and not hearers only. Kay gilad-ilad lang nato ni atong kaugalingon. May kita mamurma, may kita memorize na to ang Bible, pero atong kinaiyahan di ay makaon, di matunog iro. No, di naman mo amen. No, maglaim man kay mog tinan-awan ako eh. Suko man ako. Ndangon tani oy. Okay ba padayon pa ta? Muro naman mo lain pariglahan ko ninyo ignaog nako ba? Amen mo, kaya kuyawan mo ko sa inyong mga tinanaw. Di ko kita, og nag-smile ba mo, lain kayo mong tinanawan. Inyo rang mga mata ko makita, bunalan ko ni pastora, ignaog ron. Salamat ang anay ka matuoran ang pulong sa Diyos, amen? Kaya mga kaigsuunan, dako kaya ang atong responsibilidad, oy. Wa man gihatag sa wala makaila sa Diyos, hello? Kita nga mga Bible believers, kita ang gihatagan ani nga katungdanan nga magsangyaw sa pulong sa Dios og makita sa atong mismo nga mga kinabuhi. We need to show them the Bible. We need to show them who God is. Because mga kaigsunan, point number 4 and last, if we fail in our responsibility, we become a better or encourager to the ruin of the next generation. Tanawa ha, tagsa-tagsaon na to, verse number 11, sa inyuhang text. If we fail in our responsibility, we become a better to the ruin in the next generation. Tanawa ang resulta, we ended reading verse number 10, that there arose another generation after them which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. Result, verse 11, they will sin against God deliberately. The children of Israel did evil in the sight of the Lord. Verse 12, they followed after other gods. Verse 12, makita na to, they forsook the Lord God of their fathers. Verse 13, because they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Verse 14, the anger of the Lord was hot against Israel. Paminaw, mamagpapa, ganahan ba mo nga ang inyong mga anak gikalagutan sa Dios? Ganahan mo? Lain man gani kayo ng kalagutan ratag silingan? No? Samot pagyod nga kita maayo atong relasyon sa Dios, grasya sa Ginoo. Pero kalain kung atong mga anak gikalagutan sa Dios. Kalain. Bahala na lang Lord, ug ako imong kalagutan, ay lang ako mga anak. Pero unsaon man maabot man punto silang kinabuhi nga sila na mo desisyon para sa iyong people paminaw. Bahala pa man ang imong ginikanan faithful. Ang Ginoo nagkinahanglan nga ikaw sad mag-faithful. Ayaw pagsalig sa faithfulness sa imong ginikanan, kay kitang tanan mutubag sa Ginoo. We will all stand before God. Dili makadupa imong mamagpapa nimo. By the way, kung na yung people dili wala pa kaila sa Ginoo isip ilang personal lang mangluwas, dili ang kaluwasan sa imong ginikanan makaluwas nimo. Ikaw gyud kinahanglan mo dawat sa Dios. Dili pwede ni nga as young people, i-encourage ta mo today, kung ang inyong ginikanan nangalagad sa Ginoo, ayo tuguti nga kamo, walay pabor sa Dios. Kay ingon sa verse number 13 and 14, naglagot yun ang Ginoo. Naglagot. Unya ang nahitabo, mga kaigsunan, God delivered them to spoilers. Naguba ang ilang kinabuhi. Verse 15, tanawa, whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. Di ko ka-imagine na oy. Mangunguma ko, mamatay ang uma. Magbuhi ko kanding, mamatay ang kanding.
Mangisda ko, mabuslot ang barko. Bisan asa ko mo adto, mag-eskwela ko, mahagbong ko, magnegosyo ko, mupakyas, mo Amerika ko, di ko kapasar. Anywhere, the hand of God was evil upon them. You realize that? Nawa ang pabor sa Dios. And the next generation, mga kaigsunan, will be greatly distressed or will be in so much trouble and mess if we as a people of God today do not stand up and claim our responsibility for our next generation. Hey, ayaw na lang na huna-huna ang next generation, hunaan na lang ning generation nga imong gikuptan karon. And let us be faithful in this generation so that all who come behind us may find us faithful as well. This is, mga kaigsuonan, WinBC, our responsibility to our next generation.